going on, guys? We're back with another video, and today we're going to be hauling a KOMATSU 39 dozer. So I'm going to go ahead and unhook the low boy right now. Ahorita voy a desganchar el low boy porque vamos a mover ese bulldozer. Es un KOMATSU 39. Put the lines in here, keep them protected. Hay que guardar las líneas para protegerlas. Now that I went low enough for the neck to come off and not get caught up on the hooks, I'm gonna put the support that's gonna sit on the frame. Como ven, ya bajé el cuello suficiente para que la libre de los ganchos estos. Voy a bajar los soportes que van a ir al chasis. Here's the neck support. I'm able to pull forward. Ahora sí puedo darle al camión para enfrente. There's a dozer. Good size dozer, not too big, not too small. Buena medida de bulldozer, no está ni muy grande ni muy pequeño. Agarré mis guantes porque quiero sacar las cadenas que voy a usar para amarrar el bulldozer. So I got my gloves because I'm gonna get my chains ready, what I'm gonna use to secure that bulldozer. I gotta lower the bags on the low boy. Voy a bajar las bolsas de la trailer. Voy a usar dos cadenas de 3/8 para lo que viene siendo la navaja. I'm gonna use these slip hooks, 3/8 chain for the blade of the dozer. Y estas rachas de media para lo que viene siendo el traque. And those 1/2-inch binders to secure from the tracks. So I'm gonna need 4 of those. Voy a ocupar 4 rachas. Cadenas de 5 pies de largo. Now let's load up the dozer. Ahora hay que cargar
la máquina. So here's the inside of the cab. Pretty simple. Let's turn on the AC. Vamos a prender el aire. Esta es la cabina de esta máquina. Got the dozer loaded. As you can see, I got the blade tilted so it doesn't come out too much from each side. Now I just gotta back up the truck, hook up, put the airbags up on the trailer, airbags up on the truck, chain up, and I'm out of here. Como ven, puse la navaja como de lado para que no saliera mucho de los dos lados. Y bueno, ya está cargada. Ahora gancho al camión, amarramos y listos para ir a dejarla.
Like y'all can see, I got the dozer chained up, 2 chainsaw binders back of the tracks, 2 chainsaw binders front of the tracks, and then the 5-foot 3/8 chain on each side of the blade. Y bueno, como ven, ya amarré el bulldozer. Fueron 2 cadenas, lo que es aquí enfrente en la navaja, la pala esta, 2 cadenas y 2 rachas enfrente de los traques y 2 atrás de los traques. Ahora lo que voy a hacer, quitarle un poco de esta tierra. What I'm gonna do right now is just take some of this dirt off so it doesn't fly on the road. Sometimes when it's very muddy and it's not as easy to come off like this, it's better to just leave it there, and it really is not going to go anywhere. If it's that sticky mud or that super dry dirt, a veces cuando tiene tierra que es muy chiclosa, es mejor ni quitarla. O a veces la tierra cuando está bien seca, que se pone bien dura, es mejor dejarlo en el traque porque no hay chance de que se caiga por tan pegada que está. But there it is, clean tracks. I'm not that wide, so I'm just gonna put 1 flag. La verdad no voy a ir muy ancho, entonces solo voy a poner una bandera. This is the side that sticks out the most, so I'm just gonna put one here, probably about 12-13 inches out from this side of the trailer. De este lado sale como 12-13 pulgadas, por esa razón voy a poner la bandera aquí. There's the flag. Now this side, it does stick out a bit, not a whole lot though, only about this much. I want to say 3-4 inches. De este lado solo sale como 3-4 pulgadas, que la verdad no es mucho, entonces así voy a dejar ese lado. Con una bandera del otro lado es más que suficiente. Y las bolsas de aire ya las levanté, estamos listos para salir.
put the airbags up already, so we're pretty much ready to go. Like you guys can see, we just got here to deliver this piece of equipment. We're gonna unload it, hook up the truck back to the lowboy, and then I'm gonna go leave the bulldozer over there where his other machines are. Como ven, ya llegamos aquí a la ubicación donde tengo que bajar la máquina. Ahorita que la baje voy a aganchar el camión con la traila y después voy a llevar la máquina donde este chavo tiene sus otras maquinarias.
There's a dozer with the rest of the equipment. Como ven, ya dejé ahí el dozer con la otra maquinaria de este chavo. I just gotta walk back to unit 95, which is over there. Que caminar donde está el camión. An announcement I want to make is that June 24th and June 25th, we're gonna be at the Texas Trucking Show. Our booth number is gonna be 1061. So if anybody wants to come out, check out the gear I have, talk to me about any work, hauling equipment, or if you need material, we can talk about that. And like I said, I'm gonna have my store there, Shop GR Trucking. So we're gonna have trucker hats, T800 hats, the grabbing gears, heavy hauler, a little bit of everything. Literally everything that's on my store is gonna be there. I have a lot of new products that I'm gonna be showing and releasing at the show. So if you do go, you're gonna get to see some of the new stuff there. And also both the trucks are gonna be in the exhibition room. So if you want to check them out, save the date, June 24th and 25th. We are gonna be there. And like I said, I'm gonna have all the gear with me. For example, this safety vest that has the grind don't stop on the back. I'm pretty sure you guys saw it throughout the video. I got this trailero hat with the Mexico flag. I got trucker hats with the USA flag. And I'm really hoping to see a lot of you guys there. Last year was a blast. I'm gonna play a small clip right now so you guys can remember about that show. And it's a indoor show, so no need to be outside with the hot weather. But I hope to see all of you guys there. And like I said, the trucks are gonna be there also. Gotta get them ready for it. Y bueno, como decía, en junio 24 y 25 vamos a estar en el Texas Trucking Show. Ahí voy a tener los dos camiones de exhibición, la unidad 95 y unidad 75, para que los que quieran ir a verlos, ahí estarán. Y también voy a tener un espacio reservado. El número del espacio es 1061. Para el que quiera ir, ahí voy a tener mercancía. Voy a estar vendiendo gorras, camisas, estos chalecos de construcción y muchas otras cosas, llaveros. Un ejemplo, esta gorra de trailero ya está disponible en mi tienda. Si les interesa, voy a dejar el link en la descripción para que lo ordenen. Pero tendré toda mi mercancía ahí para poder comprar. Y también si alguien tiene equipo pesado que quiere mover y quieren hablar conmigo para trabajar juntos, ahí estaré. Y bueno, espero ver a todos ahí ese día, junio 24 y 25. Guarden la fecha. Se pone muy bueno el show. Es adentro en una ubicación con clima y todo. Entonces no estamos afuera en el calor o que hay lluvia, nada de eso. Now that I made it back to the yard, I want to show you guys the new decals that will be available on my store once this video drops. Les quiero enseñar las nuevas calcamonías que van a estar disponibles en mi tienda cuando este video se haga público. Like you guys see, I'm gonna start selling stickers of flags. So right here we got the Cuban flag. I don't have it here with me, but I did make a lot of Puerto Rican flags too. So we got Cuba, Puerto Rico, El Salvador, US, Canada, Texas, Mexico. Voy a empezar a vender estos stickers de banderas. Me faltó traerme uno de Puerto Rico, pero tengo la bandera de Puerto Rico, de Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Texas y México. Si alguno de ustedes están interesados en ordenar alguna calcamonía de estas y una bandera, el link estará en la descripción. The link will be in the description below to my store, where you can find any of these new decals or any of my other decals. So let's talk about this one here, Turbo Diesel Life. I was thinking, what's something that a lot of us like that's common and it doesn't just refer to rigs. So for example, my Dodge Ram, it has a Cummins and it's a turbo diesel also. So this sticker here is pretty much for anybody that is just a turbo diesel fanatic and
Let me know what you guys think about this design here. I designed it myself, so I'll put the turbo there, and then it says Diesel Life at the bottom. Turbo Diesel Life. Pretty cool sticker. It is now available on the store too, and I'm working on making some shirts with that logo there, so that's gonna be pretty cool. Stay tuned for that. Now these here, these are pretty nice decals. You can see that the stick man there trying to pull the needle back to full for the fuel, and I'm pretty sure there's a lot of you like me that be running that tank all the way to empty, trying to get every last bit of fuel you can out that tank. Y bueno, como vieron, esta calcamonía yo la diseñé, que es un turbo y dice Diesel Life. La hice pensando en todos los fanáticos que les gustan los camiones o camionetas que son diésel también, y obviamente la mayoría tienen turbo, así que este diseño yo lo hice, Diesel Life, Turbo Diesel Life. Déjenme saber qué piensan. Esta, como ven, la figura queriendo mover la aguja para que no llegue a vacío del tanque. Now let's talk about this one here, Trucker Life. So I made this one thinking on our trucker schedules. So let me know if I'm right or wrong, but our schedule is pretty much eat, sleep, drive, and repeat. Is that accurate or not? Let me know, guys. Esto lo hice pensando en nosotros los troqueros, lo que hacemos, como quien dice, día a día, que viene siendo comer, dormir, manejar y repetir otra vez. Así que estas son las nuevas calcamonías que estarán disponibles en mi tienda. Déjenme saber qué piensan. Estas van a venir en paquete de 2. Estas vienen así sencillas, solo una pieza. También en la de Diesel Life. Y estas también así sencillas. Pero déjenme saber en los comentarios qué piensan, si les gustan las nuevas calcamonías que van a estar disponibles. Y también había mencionado que voy a hacer camisas con este diseño. Let me know what you guys think about the new sticker decals. And like I was saying right now, these come in a pair, so when you order the Trucker Life schedule, pretty much you get 2 of these and everything else is singles. But take a good look at it. And also don't forget, I have a whole nother collection of trucker, trailero, T800 stickers available, and I got some here that I can show y'all right now. For example, this one here, the full design sticker, Unit 95 with the Houston skyline. The truck itself with the purple lights. Trailero stickers. Heavy hauler, T800. Texas trucker sticker. Trailero. Mexico flag trailero. US flag trucker. There's just so much to choose from on the website. GR trucking sticker. Pero como les digo, aparte de esas calcamonías nuevas, hay una selección muy grande ya disponible en mi tienda de T800, T800, de trailero con la bandera de México en cada letra. Y ahorita las vieron, ahí las enseñé. Así que si están interesados, el link para la tienda estará en la descripción. Ahí pueden presionar el enlace y los llevará directamente a mi tienda. Acuérdense, junio 24 y 25, marquen la fecha, estaremos en el Texas Trucking Show. Ahí los espero. Once again, the link to my store will be in the description below, so if you guys are interested in checking out any of the stickers, decals I have, the new stuff, go ahead and click the link, check it out. June 24th and 25th. Save the date. I want to see all of you guys at the Texas Trucking Show. But with that being said, I'll see you on the next video. Thank you for joining me on another one.